Okay, class, again. Engineer ko here, nagsasabing, ako mismo. Ikaw din, miss ko. Okay. So for today, class, our discussion is all about Module 4, Impulse and Momentum. Okay. So, yun, class. So after kasi class nung, di ba, meron na tayong law of conservation of mass, meron tayong law of conservation of energy. So technically, class, ang susunod dun is yung law of conservation of momentum. Okay, so with regards to ito, class, meron lang tayong dalawang i-relate na bagay. So meron tayo ng momentum, class, tapos yung impulse. Yung dalawang yan kasi, class, in a way, related naman sila. Okay? So simulan natin, class, sa impulse. So, ang formal definition natin, class, ng impulse, ito yun. Ito yung ano yung effect ng force over time. Okay? So, again, class, discuss natin yung impulse, no? So, impulse. Ang notation natin, class, sa impulse, J tayo, J. J. Okay? So, pinaka-formula natin ng impulse, class, gagaling siya sa definition, no? So, ang impulse natin, class, equal siya sa force acting over time. So, force over time. Okay? So, dinagyan natin, class, ng change in time kasi yun nga, parang span ng time yan. So, pwedeng meron tayong initial time, tapos meron tayong final time. Okay? So, kung titignan natin, class, ang unit nito is normally, pag SI tayo, is Newton second. So, yun lang naman yung kailangan nating malaman, class, sa impulse. So, vector quantity rin siya, class. Ang direction ng impulse natin, class, parehas yun sa direction ng force. Technically, kasi, class, pag tinulak mo, yan rin yung direction ng impulse natin. Okay? So, i-apply natin, class, para mas mag-gets natin. So, again, impulse, no? Force acting on a body over time. Ayan. Technically pala, class, dalawa yun. So, okay. So, again, class, diba, impulse is equal to yun, force acting over time. So, pwede rin siya, class, maging function ng time, class. So, kapag yung yun, yung impulse natin, class, in terms of an equation, so tawagin na lang natin equation f x. Okay? With respect to time yan, class. So, edit ko mamaya, class, itong f. Parang yan, equation siya, class, no? So, ang limit siya lang, class, yung time. So, kailan siya nagsimula? So, time 1 to time 2. Okay? So, sagutan na natin, no? So, i-apply again natin, class, para mas mag-gets natin. So, example 4.1 tayo. So, 4.1, class. So, given lang. So, meron daw tayong force, class, equal to 100 Newton. Tapos, applied to a body, class, for a time of 2 seconds. So, ano lang daw yung impulse? So, again, class, ang formula natin, class, impulse is the force acting on a body over time. So, ganyan lang siya. So, direct sum lang siya, actually, class. So, 1,100 Newton, class, times 2 seconds. So, yan lang. 200 Newton second. Simplihan lang natin, class. No? Okay. Tapos, example 4.2 tayo, class. So, yan. So, 4.2, class, given the function or equation of f. So, f daw natin, class, is equal to, yan, 0.4 t squared. Tapos meron tayong given, class, na time 1, 2 seconds. Meron tayong second time, 5 seconds. So, una natin yung impulse, class, ng force. So, again, class, di ba, ang impulse kasi, class, can be also a function of time. So, meron lang tayong t2, t1, dt. Okay? So, yan. Substitute lang natin. So, ano ba yung function natin? Again, ang function natin, class, is ito with respect to t. Tapos, ang limits natin, class, is from 2 to 5. So, ito, class, indiretso lang natin sa calculator, no? So, medyo yung variable lang natin, class, palitan lang natin ng x. Okay?
So pag diniretso natin yan sa calculator, makukuha na natin yung 15.6 Newton second. Gets ba? Pag gusto nating i-long cut class, pakita rin natin yung long cut Newton second. So, pero pwede yun class, no? Pero for the sake of solution class, ipapakita ko yung long cut. So long cut natin class, yan. So integrate lang natin to class. So ilabas lang natin yung 0.4, no? Tapos integrate natin yung t. So t class, t cube over 3 lang yan. Tapos ang 2 to 5. Okay? So 0.4 class, yan. So yung una nating t class, i-plug in muna natin yung upper limit. So 5 cube over 3 minus. So ilagay naman natin class yung lower limit. So meron lang tayo ng 2 cube over 3. So ang ika-calculate natin class, supposedly yun rin yung lalabas. Okay? So that's it class for impulse. So ituloy lang natin. So after impulse class, meron din tayong tinatawag class na momentum. Specifically class, ano natin is yung linear. Linear momentum tayo class, meaning isang direction lang kumbaga. Kumbaga at the same axis lang sila para simple. Okay? So titignan nyo class yan. Ano tayong formal definition ng momentum? So momentum class is the measure of mass in motion. So dito class yung mga formulas natin, dapat alam nyo lang yung definition. So again class, momentum tayo, no? So for momentum class, ang notation natin dito is P. Lowercase p. So formula lang natin class, dapat alam mo lang kung ano yung definition natin. So definition nga natin class ng momentum, di ba, is yung motion, yung measurement of mass in motion. So mass in motion. So ganyan lang siya. Mass times velocity. Okay. So it's either class, so sabi nga natin class, linear lang tayo. So isang axis lang dapat, no? So it's either kukunin mo lang yung px class. So m, ang i-update mo lang doon is yung velocity. Kukunin mo class yung nasa y-axis. So ang i-update mo lang dito class is yung velocity rin. Gets ba? Okay? Tapos class, kung titignan nyo, pwede rin natin i-relate class ang momentum sa second law of motion. So, titignan kasi natin class, di ba, hinugot lang natin. So momentum, so, momentum and second law. Okay? So, pag relate natin yung class, ang mangyayari lang, di ba, meron tayong formula class sa second law, di ba? Ito yung summation of x is force times acceleration. Okay? Tapos kung titignan nyo class yung acceleration, pwede natin sabihin class na velocity over time siya. Okay? Kung titignan natin class, pag pinagsama natin yung dalawang to, so yun na yun. Pwede natin sabihin class na, ayan. Sabihin natin change in, ano, yan. Pag pinagsama natin yung class, safe to say, ang forces natin class, the motion of forces is equal to yan, momentum over time. So, yan class yung formulas natin, no? So, meron lang tayong momentum class. Again, ang formula natin ng momentum, tandaan nyo lang, definition of momentum is measurement of mass in motion. So, mass in motion. Tapos, pag relate natin siya class sa second law, again, magka-arrive tayo sa ganito. Kumbaga yung force natin is equal to the change in momentum over time. Okay? So again class, dating gawin, i-apply natin class para mas mag-gets natin. No? So titingnan nyo class, meron tayong example 4.3. So for example 4.3 class, meron lang daw tayo class, yan block, gumagalaw siya. So ano daw yung change in momentum niya. So given lang ulit tayo class, mass natin is 10 kilograms. Meron tayo class, velocity. Initial to class, so yan, 20 meters per second. So kukunin natin class, dalawa. For A, ano daw class yung change in momentum kapag yung final velocity natin is equal to 10 meters per second.
Okay? Pag-usapang momentum pala class, vector quantity yan, no? So dapat meron tayong sign convention. Sign convention natin, ilalagay na lang natin class, no? So again class, di ba, ang change in momentum lang natin, simple terms. Simple terms class, ang change in momentum, equal lang yun class sa ito. Change in, yung final class momentum lang natin minus yung initial momentum natin. Tapos dito again class, kailangan natin maglagay ng sign convention. So sign convention natin class, sabihin na natin to the right positive. Okay? So titignan nyo class, kailangan natin i-solve yung ito. Kailangan natin i-solve yung final tsaka yung initial. So unahin natin class yung initial momentum. So di ba, ang initial momentum lang natin class is mass times yung initial velocity. So equal lang yan class sa 10 times 20, so 200. So unit natin class is kilogram meter per second. So kung titignan natin class, ang direction niya is depende rin lang dun sa direction ng velocity. So since ang velocity natin class, iba, kung babalikan natin to the right yan. Okay? Dito naman class, yung given ng VF natin class is to the left. Okay? So isosolve natin class yung final momentum natin class. So equal lang siya again sa mass natin class na 10 times yung final velocity natin class na 10. So matik 100. 10 times 10 class is 100, no? Isang daan, again, ang value, ang unit natin class, kilogram meter per second. Tapos this time class, kung ano lang, yun yung i-adapt natin. So meron tayong to the left, tapos meron tayong to the right. Tapos class, di ba may sign convention tayo? So ang change in momentum natin class is PF. So unahin natin yung PF. So since to the left siya class, negative siya. So negative 100 minus class yung 200. So positive siya. So 200. So ang change in momentum lang natin class is equal to negative 300. Okay? So kung titignan natin class, dapat wala tayong negative na sagot, no? So i-gets lang natin class anong meaning ng negative na sagot na yan. Dito natin kukunin class. Yan. Diba yan is to the right positive. So dapat ang final answer natin class is 300 kilogram meter per second. Tapos ano yung direction? So again class, yung sign niya dito, siya yung mag-dictate ng direction. So since sinabi natin class positive to the right, tapos negative siya, so dapat to the left siya. Gets ba? Okay? So ganun. Ganun lang yan dito. Pero technically ganun. Okay? Tapos class yung B. So, para sa B class, same. Ano daw yung change in momentum if yung VF natin is equal to 5 meters per second downward. Okay, so anong bago dito class? So pinakabago dito class, ito. So meron tayong VI class na to the left, tapos meron tayong VF to the right. So parehas lang yung formula natin. No? Hindi pala. This time class, ang formula natin medyo mag-iiba. Kasi medyo magkaiba na sila eh. Meron tayong x-axis, tapos meron tayong y-axis. So i-guess nyo lang class ang nangyari, drawing lang natin yan. Okay? So meron daw tayo class, yung VI natin is pa ganyan. So, pero biglang, so, tapos bigla siyang bumaba. Okay? So kumbaga, isolve lang ulit natin yung PI natin. So ang initial natin class, ang initial natin no, is equal to yung, parehas lang. Meron tayo class nung 10 times yung 20. Equal siya class sa 200. Tapos, pag ganito siya. Okay? Tapos yung PF natin class, so mag-iiba lang class. So yung mass lang times yung 5. So meron tayong 50 pababa. Okay? So again, ito class, ito yung PI natin, ito yung PF. So para makuha lang natin class kung ano yung change in momentum, ito lang yun. Yan yung change in momentum natin. Okay? So para linisan natin, sulat ko lang dito. No? So ang PI natin naging class, still 200 siya. So ang PF natin class is 50. Ito ay ilagay yung solution. No?
Yan. So again, class, ang change in momentum lang natin. So medyo nag-iba siya, no? Change in momentum natin, class, equal dapat yung class sa P I squared plus yung PF squared. Gets ba? So pag sinubstitute natin, class, again, equal yan sa square root na. So yung PI natin, class, so 200 squared plus yung 50 squared. So meron lang tayong change in momentum, class, na equal to, simple lang, ganun lang. Hindi natin masyadong komplikado. 1553. Again, class, kilogram meter per second. This time, class, ang change in momentum na lang natin. Huwag na lang natin lagyan, class, ng yan. Natin lagyan ng direction. Okay? Tapos kung titignan nyo, class, kailangan natin i-define. Anyway. Kailangan natin i-define yung angle na to. Para lang alam natin, class, kung gaano siya kalayo. Kumbaga. Okay? So kung titignan natin, class, hugutin lang natin yung formula natin dito, no? So para kung titignan nyo, class, ang tangent theta natin is equal to yung opposite. So ang opposite natin dito, class, yung PF over yung TOA. So yung adjacent. So adjacent natin, class, is yung PI. Okay? So para makuha natin, class, yung angle. So ang angle lang natin, class, is equal to, again, tangent theta is equal to yung 50, class, over yung 200. Okay? So, kuha natin, class, yung angle. So, ang angle natin, class, is equal to 14.0362 degrees. So, sabihin na lang natin dito, class, below horizontal. Yan. Okay? So, yan na yung final answers natin, class. Gets ba? So, ano yung bago dito, class? Again, may mga ganyan. More or less, ang formulas natin, class, is ganito. Kapag same sila ng axis. Kumbaga, they are on the same axis. Okay? Kapag naman, class, they are on different axis na, so titignan nyo, class, pag ganyan yung VI mo, tapos biglang naging yung VF mo, ang formula natin, class, ng change in momentum, ang formula natin ng change in momentum, class, is yun. Kumbaga, trigonometry na lang siya. Yeah. Algebra, geometry. Okay? So, ito na yung final answer natin. Tapos kapag the moment, class, na ganyan yung sagot natin, kailangan natin i-define, class, kung ano yung theta. Okay? So, below horizontal. So, titignan natin, class, yung sagot. Ito yung unang sagot. So, ito yung sagot natin sa pangalawa. Gets ba? Okay? So, ituloy lang natin, class. So, titignan nyo, meron din tayong tinatawag, class, na yan. Impulse. So, i-relate na natin, class, yung dalawa. So, i-relate natin, class, yung impulse tsaka yung momentum. Simple lang ulit yan, class. Hindi natin gawing super complicated. Simple lang natin. So, impulse momentum theorem. Yan. Impulse momentum theorem. Okay? So, as the name dictates, class, more or less sa module kung ano yung pangalan, ano yung definition, yun na yung formula. Okay? So, impulse momentum, class, di ba? Ang impulse lang natin, class, equal mo lang sa momentum. Tapos, i-tweak natin ng konti, class. Okay? So, di ba, alam natin, class, di ba, ang J natin is equal to, di ba, pinaka-definition lang natin, class, ng impulse is yan yung effect of force over time. So, yan na, class, yung force natin over time. Certain time, okay? So, diba, class, ang definition natin ng momentum, class, is this time, class, ganyan. So, parang pinalit, in-update lang natin doon, class, is yung impulse. So, in a way, class, relate natin yung dalawa. Ganyan, ganyan na yun. Yan na yung impulse momentum theorem.
Simple lang class, i-relate mo lang class, no? Yung impulse tsaka yung momentum. Kumbaga, states kasi class the change in momentum of particle is equal to the impulse. So, kung ano yung change sa momentum, yun lang yung impulse. Okay? So, para mas mag-gets natin class, hindi ko naban yung mga intros ko, no? Para matapos. So, mag-example na lang tayo class para mas mag-gets natin. So, example. Yan, 4.5 class. So, dating gawin class given. So, meron tayong mass ng isang block. So, titignan nyo kasi ang nangyari dito. Meron tayong dalawang. Isa lang. So, meron tayong bola class. Baseball. Tapos, tinamaan siya ng bat. So, meron tayong mass ng ball class. 25.25 kilograms. Tapos, class, meron tayong direction na yan. Meron tayong yan. Velocity. So, sabihin natin kasi ito yung initial velocity kasi may final velocity tayo. So, meron tayong 13 meters per second. So, meron tayo class final velocity. Ito class yung 19 meters per second. Tapos class yun, meron tayong time. Equal to 0.01 second. Okay, tapos kukunin daw natin class ano yung force exerted on the ball by the bat. So, ganun yung example natin, no? Meron lang tayong bola. Tinamaan siya class ng bat. Ano daw class yung force exerted on the bat given this ones, given the data. So dito kasi ang gagamitin lang natin is yung impulse momentum theorem. So again class, impulse is equal to change in momentum lang tayo. So i-update natin class yung formula natin dito sa impulse. So again class, diba, impulse is defined as force acting over time lang tayo is equal to change in momentum. So with regards class, basta meron ka nakitang change in momentum, kailangan natin magsabi class ng sign conventions. Sabihin na natin class to the right positive. Okay, itong mga to pala class is parang, yeah, meron itong velocities natin may direction, no? So yung una class 13 positive x-axis, so to the right yan. Yung 19 natin class negative x-axis, so to the left. Okay. This time class, kung titignan natin, pag in-expand kasi natin to, so meron tayong kukunin natin, meron na tayo niyan, so kailangan lang natin i-expand yun, no? So, kailangan natin class kunin yung initial momentum tsaka yung final momentum. So, mass lang to class times yung initial velocity, so 13. Okay, ito class same, mass lang siya, tapos yung final velocity. So, initial velocity natin class, or initial momentum natin, equal siya class sa 3.25. So, units natin class same, kilogram meter second. Tapos, direction nung kwan, i-adapt lang natin. So, pag ganyan. Ito class, yung final momentum natin, 4.75, no? Again, same units, meters per second. Tapos class, so just to the left siya, so to the left. Okay? Kasi substitute na natin doon class. So meron lang tayo class ng gusto natin. So ito yung gusto natin makuha. Ang time natin class, 0.01. Equal siya class sa final. So again class, i-adapt natin yung sign convention to. So ito class, negative 4.75 minus class ito. So yan, positive. So 3.25. Okay? So kuha natin yung sagot class. Meron tayo yung force acted on the ball by the bat. So calculate nyo lang. So equal siya class sa negative 800. So again class, dapat wala tayong negative na sagot, no? So yung sagot natin doon class, nakarelay lang doon. So since alam natin na negative siya class, ang positive natin is pag ganyan. So ang final answer natin class is 800 Newton siya to the negative x-axis. Okay? Ganun lang kasimple yun class. So move ulit tayo. Yes. Go lang tayo ng go. Okay? Tapos meron din tayo class, so yan na yun. So kung meron tayong conservation of mass, meron tayong conservation of energy, meron din tayo class conservation of momentum.
So, ano namang merong class? So, conservation of momentum. So, sinasabi niya lang dyan, class. Ano sinasabi niya? Yan. So, given daw class na wala tayong external forces, or like yung net nila, is equal to 0. Kumbaga nag-cancel out sila, no? Safe to say, class, na yung momentum daw, class, before and after is equal. So, kumbaga yung momentum natin, class, on the object is constant. Okay? So, pag-usapan mo collision. So, again, class, yan yun, no? So, conservation of momentum. Okay? So, yan yung pinaka-state niya, class. Ito. So, i-relate natin siya class sa collision tsaka explosions, more or less. Again, sabihin natin class na ito, yung dalawang body lang. Yan. So, parang it states that class, no? Yung summation natin class ng momentum before impact, or like yung before sila mag-collide is equal to class, yan, yung momentum natin class after impact, after collision. Okay? So yan na yun class. Ito na yung parang pinaka-formula natin with regards to conservation of momentum. Okay? Kung baga may expand natin class kung meron tayong dalawang bodies. Yeah. So tawagin natin, i-define natin class yung U. Ito yung velocity before impact. Tapos kung meron tayong V class, ito naman class yung velocity after impact. Okay? So pag define natin dyan class, pwede natin i-expand to. So sabihin na natin class, meron tayong dalawang objects, no? So yun lang, M1, U1, kasi di ba summation of momentum tayo class? So yung, ang definition ng momentum class, di ba, is yung measure of mass in motion. So mass, motion, summation tayo class. So yung pangalawa namang class, yan, ganyan. Okay? Parang yun. Sige, magsabi na tayo ng N plus UN. Is equal to class yun. So meron tayong mass 1, tapos yung after naman, ano yung velocity niya after, plus yung M2 V2 plus yung MN VN. Okay? So kung mag-pass para na-imagine nyo, yan, parang meron lang tayong dalawang bola class. Gagalaw siya, no? Gagalaw sila kumbaga. Siguro nagsasalubong na ganyan. Okay? So pag nag-collide na sila sa gitna class, di ba? Pag nag-collide na sila, tatalbog sila class. Papaganon na sila. So kumbaga ito yung collision nila. Ganyan, tapos tatalbog pa ganun. Okay? So ang sinasabi lang natin class again, meron silang initial velocity. Tapos after nila class magpumpugan, tatalbog sila, magkakaroon sila ng velocity after. So ang conservation of momentum class, kung ano daw yung momentum before impact, equal siya sa momentum after. Given class na, yun nga, 0 yung external force or like yung summation of forces natin. Gets ba? Okay. So, meron tayong types of collision class. So, meron tayong, kumbaga pag nag-collide kasi yung mga bola, meron, anong mangyayari? Okay? So, meron tayong types of collision. So, pag nag-umpugan sila class, ano yung mga posibleng mangyari? So, ganun yun, no? Ganun yung scenario natin class. So, meron tayong dalawang bola. So, kumbaga, yan. Tapos sabihin na natin class, yan, pag ganyan sila. Okay? So, mag-meet sila class at a certain point. So,
So, yan yung unang scenario. Pag nag-umpugan na sila class again, ito yung before. So, before collision. Okay? So, ito class yung after. So, before sila class, so isipin na natin magko-collide sila dun sa dotted line, no? So, before sila mag-collide class, again, di ba, ang tawag natin sa velocities nila is yung U. So, yan, U1 tapos U2. Kasi ito class, meron siyang yung ball 1 tapos yung ball 2. So, same, ball 1 tapos ball 2. Okay? Tapos, ito class, tawagin natin V1 tapos V2. Okay? So, meron tayong types of collision class. Ito. So, in a way class, tatlo yung pwedeng mangyari. Tatlo yung sinabi niya. Okay, meron tayong tinatawag class na ito, perfectly inelastic. Yung unang case natin class, yan. Perfectly inelastic. Okay? So, ang mangyari class sa perfectly inelastic, patapos silang magbungguan, magdidikit sila. Okay? So, kumbaga yan. Ito class. Ito. Bodies stick together. So, pag nag-stick sila class yan, pwede pa rin naman silang gumalaw. Pero as in, naka-stick sila habang gumagalaw. Gets ba? So, ang takeaway natin dito class, meron kasi tayo tinatawag coefficient of restitution. Parang nire-relate niya class yung speed before and after collision. Okay? So again class dito, E natin is equal to 0. Gets ba? Okay? Tapos yung second case natin class, so first case natin again, pagkatapos nilang magbungguan class, magdidikit sila, tapos gagalaw sila. So either gagalaw sila class or magsa-stop sila actually. Okay? Tapos, yun. So yung second natin class, meron tayo ng elastic. Actually, pwedeng dalawa to class. Perfectly elastic. Or simply elastic lang. Okay? So ito namang class, yung E natin is equal to 1. So, kumbaga after nila magbungguan class, kumbaga sa sobrang lakas, magsiseparate rin talaga sila. Completely. So yun yun. Pag dinifferentiate natin siya class sa inelastic, kumbaga pag nagkabungguan sila, maghihiwalay rin sila pero hindi masyado. Kumbaga pag i-differentiate natin yung elastic sa inelastic class, ito talagang completely separated. Ito kasi somewhat lang. Okay? So pag inelastic class, E natin may range. Or E will range from 0 to 1. Okay? Gets ba? So tatlo lang yun class. Yan. So yun lang naman yung kailangan natin malaman. So meron tayong 3 types. Ito. Tapos class, itong perfectly elastic, pwede natin i-relate with regards to kinetic. Okay, discuss na rin natin ito class. So yan class, again, ito yung coefficient of restitution natin. No? Tawagin natin siyang E. So para ang pinaka-kuhan lang nito class, i-relate niya kasi yung velocity before and after impact. So the higher, no? So kung titignan nyo, kapag 0 siya class, kumbaga, yung velocity nila, pag naging 0 kasi ito class, kung titignan nyo, ito, magiging 0 rin yun. So parang yung V1, V2 natin is equal. So pag naging 0 yan, no? So kung titignan nyo dito, so pag ito 0, masasabi natin class, V2 is equal to V1. Ito, pag in-analyze natin to. So anong meaning nun class? Yan. Diba? Ito naging 0 class. So ito magiging 0 na rin. So V2 minus V1 is equal to 0. Lipat mo yung V1 sa kabila. So V2 is equal to V1. Okay? So
So, ang anong meaning nun class pag naging equal yung dalawang yan? So, take note class, ito yung velocities natin after collision. No? So, makikita magdidikit talaga sila class kasi parehas na sila ng speed. Okay? So, tapos class, more or less yun yung isang magalagang property. Itong dalawa class, more or less, wala masyadong relation. Kumbaga, ang sinasabi lang natin dito class, the higher the E, mas mabilis silang magse-separate. So, syempre, ang pinakamataas nating class is 1. So, mas malayo yung separation nila, kumbaga. Mas mabilis sila. So, in a way, class, ang E natin, class, ito lang yung how fast they will separate after collision. Gets ba? Okay? So, again, i-apply natin, class, para mag-gets natin, no? So, titignan nyo, ito yung example natin, 4.7. So, example 4.7 class, may dalawang bola lang. So, yung dalawang bola yung class, different mass sila. So, sulat natin. Ha? So, 4.7 class, again, meron tayo ng mass ng ball 1 kilogram. Tapos, yung class, meron siyang, so, it moves to the right. So, meron tayong V1. Hindi ko na-discuss yung, daanan lang natin class yung ano. So, pwede rin class i-relate yung perfectly elastic. Ito. I-relate natin yung perfectly elastic class sa kinetic energy. Yan, kinetic energy. So, more or less class, ang mangyayari lang, ito. Diba ang kinetic energy natin class is 1/2 mass times velocity squared. So, again, parang kinombine lang natin class yung ito. So, ang mangyayari lang dito class, yung KE, so yung initial, so, so parang nangyari lang dito class, yung kinetic energy mo before impact equal siya sa kinetic energy after impact. So, magbabagyo lang dun class again is ito. Yung initial velocity, I mean yung velocity before, tapos yung after impact. Okay. Kumbaga sa madaling sabi class, again, yung KE before, so yung KE before impact class is equal to yung KE after impact lang. Ito natin, no? So, yan. So, ito class. So, since meron tayong mass, no? Tingnan natin before. So, ito meron siyang velocity. So, ang velocity na yung class is yung velocity ng 1. So, ito is before impact. So, U1 dapat to. So, 12 meters per second. Okay? Meron tayo class ng second mass. Ang second mass natin class is 2 kilograms. Okay? Tapos meron siya class, again, speed before impact, 24 meters per second. So, kukunin lang natin class, ano daw yung speeds nila. Yan. Kapag yung E natin is equal to 1. So, ito yan lang yung given natin. No? So, yung A natin class, again, ang kukunin natin, ano daw yung speeds nila after impact. So, yung V1 tapos yung V2. Given class, kapag yung E natin or yung coefficient of restitution natin is 2/3. Okay? Paano natin isosolve to class? Gagamitin lang ulit natin sa class ng yun. Gamitan natin sa class ng law of conservation of momentum. So, kung titignan nyo kasi class, ang kukunin natin no, is dalawa. So, dapat dalawang equation rin yung gagamitin natin. So, yung isang equation natin class is yung andito, no? Yan. So, meron tayong equation doon. So, yung second equation na i-apply natin class is yun. Yung law of conservation of momentum. So, again class, di ba, ang law of conservation of momentum lang class is yun. Yung momentum natin class before impact is equal to yung momentum natin after impact. Okay? So pag in-spread out natin yung class, since dalawa lang naman yung ating objects, so meron tayo class nung M1,
speed niya class before plus class yung M2 speed niya before is equal to class yung mass ng ball 1, speed niya after, plus class yung mass ng ball 2, tapos yung speed niya after. Okay? Tapos substitute na natin class. So meron tayo dito 1 times yung speed niya na 12 plus class yung yan, 2 speed na to 24. Lagyan pala natin ito class. So ito daw, di ba, it was moving. So ito class is to the left. Given natin. So ito class is to the right. So again class, matic lagi, no? Basta may given na momentum class, magsasabi tayo ng sign convention. So dapat sabihin natin to the right positive. So titignan nyo class, ito dapat is in negative. Okay? So again class, yung 1 times yung V1 plus yung 2 tapos yung V2. Okay? So again class, since dalawa yung ating unknown, kailangan natin dalawang equation. So dito natin hugutin class yung first equation natin. So yung first equation natin, kung titignan nyo, is negative 36 plus is equal to V1 plus 2 V2. So ito na class yung equation 1 and equation 1 natin. So natin kukunin class yung equation 2. So equation 2 natin, ito. Kukunin natin doon sa formula class ng coefficient of restitution. Di ba? Ang coefficient of restitution natin class. Sinabi, hindi ko pala din sa class. Ang formula natin dito class is change in P over yung negative change in, sorry. Ini-relate kasi natin class yung speed after tapos yung speed before. Okay? So yan yung formula natin. So speed after impact tas negative. So kailangan natin negative yan. Change in speed after over negative change in speed before. So titignan natin dito class. So meron tayo ng VF minus yung VI. Tapos dito class negative VF minus yung VI. U. UF minus UI. Okay? So, direct sub natin class. So, again, di ba, ito is 2/3 equal sa class sa ito equation 1, lagi natin lagay ko na dito sa taas, no? 36 equal to V1 plus 2V2. Okay, class, ito yung equation 1 natin. Gamitin kasi natin yan all throughout. Kumbaga ito kasi class, consistent yan. Anyway, continuing class. So yung VF natin class, again, yan yung kukunin natin. So this time ang VF natin class is yung V2, no? Okay? Minus class yung V1. Over class yung negative, ano to? So yung U2, 24, negative, negative. Okay? Tapos minus class yung 12. So, titignan natin class. Diretso ka na, no? Ito class is 48 times yun, blah, blah, blah. So, magiging, ano natin class, ang equation 2 natin, magiging 24. So, gaya natin yung format nun. So, yung negative V1 plus V2. So, ito na class yung equation 2 natin. Galing doon. Okay? So, burahin ko na ito, no, para may pagsulatan tayo. So, kung titignan nyo class, pag kinompare natin, so, i-compare lang natin equation 1 and 2. So, 1 and 2. Kuha na natin yung sagot. Meron tayong V1 class equal siya sa negative 28 sa class. So again, i-correct lang natin yan, no? So may sign convention tayo kanina, di ba class? To the right positive. So meron tayong 28 meters per second to the left. Yan yung V1 natin for A. Yung V2 naman natin class, negative 4. So again, 4 meters per second to the left na tayo. So ito class yung sagot natin dun sa A. Again class, kinumpare lang natin equation 2 tas yung equation 1. Okay? So, paano naman class yung B?
So titignan nyo class, same concept. Ang nag-iiba lang kasi dito class is yung given dun sa collision. So yung E nila. So titignan natin class yung B. Same. Ano daw class yung velocities before and after. Pero dito class if perfectly elastic. So again class, pag perfectly elastic, E lang is equal to 1. No? Okay? So meron tayo na equation 1. So yun, fixed na yun class. Kahit tingnan natin i-resolve ng i-resolve. So ang bago lang dito class is yung sa E natin. So again, ang formula ng E natin class, diba, is equal to yan. E class is equal to yan. Yung change in velocities after negative change in U. So again class, maging equal lang siya sa V2 minus V1 whole over class yung negative U2 minus U1 is equal to 1. Okay? So titignan natin class, again, meron lang tayong V2. V2 minus yung V1 over class yung U. So this time, yeah, 24, negative 24 tayo class, minus 12 is equal to 1. So dito class, magkaka-equation 3 tayo. So ang equation 3 lang natin class is equal to 36 is equal to negative V1. Yeah, so 36 positive, yeah, plus V2. So ito na yung equation 3 natin. Okay? Tapos 3, compare natin sa class, gamitin nyo yung calculators nyo. Lagay natin sa equations. Okay? So meron tayo class sagot. Magkakaroon tayong sagot sa V1. Ang sagot natin sa V1 class is equal to negative 36. Yan class, yung negative lang doon. Yung sign convention kasi natin dito class, di ba, kanina, talagang to the right positive tayo. So pag negative lang class, ang meaning lang yan is 36 meters per second to the left. Tapos class, kung titignan nyo, after natin compare yung 1 tsaka 3 class, yung V2 natin is equal to 0. So yan na yung sagot natin. Sabihin. Okay? Tapos sa C namang class, so same. Ang kinukuha natin class, ano daw yung velocities after collision given class kapag the ball stick. So again class, dapat alam natin pag the ball stick, E is equal to 0 lang tayo. Tapos same, no? So yung formula lang natin kanina class, again, 0 will be equal to yun, yung V2 minus yung V1 natin class, no? So yung negative 24 minus 12. Okay? Nasa taas na yung kanilang numbers. So kung titignan nyo class, pag ganyan, alam na natin class, V2 is equal to V1. Okay? So ito na class, equation 4. Yan. Ang gagawin natin dito class, equation 4, ilagay natin sa equation 1. So yan, negative 36 class is equal to V1 plus 2, again yung V2 class is equal to V1, so V1. So makukuha natin dito class, V1 is equal to negative 12. 36 divided by 3 is 12. Okay, class, alam lang natin ito is meters per second, the left. Okay? So since alam natin class V2 is V1, so alam na rin natin V2 is equal to negative 12 is equal to 12 meters per second to the left. That's that. So yan na yung lahat class. So kung titignan natin, yun yung sagot. So, yeah, sorry. Hindi pa pala yun. So ang sagot natin dito class is yan. So ito yung dalawang dulo. Tapos ito yung kanina. Okay? So that's it class for momentum. Simple lang. So again, dahil nag-stay tayo class, meron tayo pa dito sa gilid. Yan. Ito related rin dun sa last. Usapang ligawan ulit class. Okay? So kung hindi mo alam kung paano mo sasabihin na nanliligaw ka or paano mo tatanungin mo ng yun. Para ito other way class para tanong kung or ipaalam class na nanliligaw ka na. So yan lang. Ganito lang. So mag-hi ka lang class kay crush.
Tapos nabera si Crush. So sabi niya, ha? Tapos sabihan mo siya class ng I'm lost. Tapos yun nga, since nabera siya, sabi niya, so, Tagalogin mo lang class, sabihin mo, ligaw ako. Tapos yun na yun. Right. So yun class, stop ko na i-share. So this is class, our second to the last video. So meron pa tayong isa. See you class on my next video. Thank you for staying. So, end ko na yung recording.